Hi all, wish you all happy new year from Dr. Kamalasan Tamil Angilam. So this week we are going to see on the latest trends and themes that emanated in financial crime in 2025. So basically we will see the glimpse of the themes and trends followed by the same in Tamil. So first trend was the AI and deep fakes. As you know, AI is really growing and so is AI frauds. So AI frauds are on the rise. The criminals are using AI for voice cloning. It's called as phishing. Phishing is there, which is through email, synthetic identities, and deep fakes, which will bypass biometrics. So basically, biometrics are nothing but our facial features, or our finger features, which will enable to ensure that you are the right individual being authenticated. Also, impersonation of trusted individuals are there in the name of banks. With US deepfake fraud attempts have been done. So these are all the developments that had happened in AI and deepfakes. So similarly, detections are also getting enhanced in AI for banks. Parallelly, criminals are also having advanced AI tools to you know steal money. Secondly, cryptocurrency fraud. So cryptocurrency, as we all know, it is a derivative of blockchain, wherein a peer-to-peer transaction can happen without the intervention of any financial institution. So this is P2P. So what happens in the cryptocurrency fraud is that sophisticated phishing through mails, you will be lured to invest in a particular crypto investment scam, which will give dividends of say 25-30%, which is highly infeasible and unlikely. Fake exchanges are there. These are called as fraud as a service, FAAS, fraud as a service, and manipulation of digital assets, which are growing threats. It means people are trying to manipulate digital assets. Actually speaking, it is not a VASP, virtual asset service provider, but there are exchanges on the pretension of a VASP trying to coordinate crypto buy and sell. We need to be extremely careful with crypto, especially. Recently, fraud in Turkey in crypto was, you know, to a great extent, and then Turkey has passed on certain regulations. The third trend that we observed in 2025 was the investment and online scams. It is again tempting you for what is highly unlikely. Something which is too good to believe should not be believed. A surge in double money schemes, online trading frauds are all those linked, especially the Chinese syndicate. This is more prevalent in China, and job scams, wherein you will be asked to pay a registration fee for a attractive job in overseas, which never exists, with significant losses, especially reported in India. Fourthly, the identity theft, which is very, very important. So, identity theft is nothing but your identity is being used for some other financial benefits by someone else. Synthetic identity is another fraud in the same category, but the difference between synthetic identity and identity theft is that in synthetic identity, you will fabricate an identity. You will fabricate multiple factors of different individuals and form an identity, whereas identity is directly using a person's identity. For example, SSN number, social security number in US or Aadhaar in India, etc. So you identity manipulation through AI with significant increases in document fraud also. So when you have neural network techniques, you can go and check and catch these frauds. Last but not the least comes AML and KYC breaches. This needs no mention. Everyone knows about
anti-money laundering and know your customer breaches. Regulators are cracking down on anti-money laundering and know your customer violations, fining firms for non-compliance. Recently, Barclays Bank had paid a fine of 43 million pounds for non-adherence to CDD and KYC for onboarding two customers which were not supposed to have been onboarded as per FCA, Financial Conduct Authority. So these are the five main trends. Coming to in terms of statistics, India had lost over 52,976 crores in last 6 years in such scams. In US, brothers were arrested for stealing $25 million in crypto using sophisticated Ethereum process interception. And in UK, concerns over AI-enabled scams targeting businesses with deepfake and voice cloning attempts are on the rise. Thank you so much. We will again connect in at another episode. Thanks till then. இப்போ நம்ம இதை தமிழில் பார்க்கலாம். ஸோ பேசிக்காக இந்த தலைப்பு எதுக்குன்னா ஃபினான்ஷியல் கிரைம். எந்த அளவுக்கு ஃபினான்ஷியல் கிரைம் வர்த்தக ரீதியான போலிகள் இப்போ வந்து அதிகமாயிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த திறனாய்வு. அதில் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், எல்லாருக்கும் ஏஐ பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும். அதில் டீப் ஃபேக்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்கு. இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, உங்களுடைய அதாவது ஒரு பேங்க்ல இருக்கிற ஒரு அதிகாரியுடைய வாய்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணி அவங்கள மாதிரியே பேசி, விஷிங் பேர் அதுக்கு. ஃபிஷிங்கிறது மெயில் மூலமா ஒருத்தரை வந்து ஒரு லிங்கை கிளிக் பண்ண வச்சு அதுலேருந்து உங்களுடைய கிரெடென்ஷியல்ஸ், அதாவது உங்களுடைய தகவல்கள் எல்லாம் திருடுறது, இதுவும் நடக்கும். யூஎஸ்ல இந்த டீப் ஃபேக் ஃப்ராட் அட்டம்ப்ட்ஸ் நிறைய நடக்கும். ரெண்டாவது ட்ரெண்டு கிரிப்டோ கரன்சி ஃப்ராட். பிளாக் செயின்ன்ற அடிப்படையில் என்னன்னா, நபருக்கு நபர் பணம் பரிமாற்றம். இதுல வந்து ஒரு வங்கியுடைய தேவையே இல்லை. இதுல வந்து ஃப்ராட் ஆஸ் அ சர்வீஸ்னு இப்போ சில தொழில்நுட்ப ரீதியான ஃப்ராட் வளர்ச்சிகள், அதாவது போலித்தனமான வளர்ச்சிகள் நிறைந்துள்ளன. அதுல பாத்தீங்கன்னா சிலர் வந்து என்ன பண்றாங்க, டிஜிட்டல் அசட்ஸை மேனிப்புலேட் பண்றாங்க. இல்லாத டிஜிட்டல் அசட்ஸ் இருக்கிறதா சொல்லி அதை வந்து ஸ்கேம் பண்றாங்க. இதனாலதான் டர்க்கியில பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கேம் நடந்ததுனால சமீபத்தில் ஒரு சில சட்ட திட்டங்கள் அங்க வகுக்கப்பட்டிருக்கு. மூணாவதா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆன்லைன் ஸ்கேம்ஸ். இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இது இந்தியாவிலே நிறைய நடக்குது. உங்களுக்கு ஆசை காமிச்சு டபுள் பண்றேன், உங்களுடைய முதலீட்டை 2 மடங்கு ஆக்குறேன், 3 மடங்கு ஆக்குறேன்னு சொல்லுவாங்க. ஆன்லைன் ட்ரேடிங்ல ஃப்ராட் பண்றாங்க. இது இல்லாம சைனால நிறைய இந்த மாதிரி ஆன்லைன் ஃப்ராட் நடந்திருக்கு. ஜாப் ஸ்கேம்ஸ், உங்களுக்கு வேலை வாங்கி தரதா சொல்லி ஒரு லிங்க் ப்ரெஸ் பண்ண சொல்லி அதுல வந்து ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பணத்தை கட்ட சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வெப்சைட்டே இருக்காது. இது மாதிரி நிறைய லாசஸ் இந்தியாவில் ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு. 4வது ஸ்கேம் ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட். ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட் என்னன்னா, ஒருத்தருடைய அந்தரங்க தகவல்களை இன்னொருத்தர் வந்து களவாடி அதன் மூலமா லாபம் சம்பாதிக்கிறது தான் ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட். இதுல சிந்தட்டிக் ஐடென்டிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு. சிந்தட்டிக் ஐடென்டிட்டி இன்னொரு நபருடைய ஐடென்டிட்டி நீங்க உங்களதுல பொருத்தி நீங்க அதுல லாபம் சம்பாதிக்கிறது, இல்லைன்னா இந்த மாதிரி போலித்தனமான நடவடிக்கைகள் செய்யறது தான் சிந்தட்டிக் ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட். இதுலயே வந்து ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட்டுக்கும் சிந்தட்டிக் ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட்டுக்கும் என்ன ஒரு சின்ன வித்தியாசம்னா, ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட் ஏற்கனவே ஒரு பர்டிகுலர் நபருடைய தகவல்களை சேகரித்து அதை நீங்கள் வந்து துஷ்பிரயோகம் செய்யறது. ஆனால் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்தட்டிக் ஐடென்டிட்டின்றது என்ன, ஃபேப்ரிகேட்டிங். பல்வேறு நபர்களுடைய தகவல்களை எடுத்து அது மூலமாக நீங்கள் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி ஒரு ஃபினான்ஷியல் கிரைம் செஞ்சால் அதுக்கு பேர் சிந்தட்டிக் ஐடி. கடைசியா ஏஎம்எல் அண்ட் கேவைசி பிரீச்சஸ், மணி லாண்டரிங், கருப்பு பணம், கேவைசி. நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது கொடுக்க வேண்டிய டாக்குமெண்ட்ஸை சரியான முறையாக கொடுக்காம போலி டாக்குமெண்ட்ஸை கொடுத்து நிறைய பேர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. இதனால நிறைய வயலேஷன்ஸ் நடந்திருக்கு, அதாவது அத்துமீறல்கள் நடந்திருக்கு, பிரீச்சஸும் நடந்திருக்கு, ஃபைன்ஸ் நடந்திருக்கு. அதாவது பார்க்லேஸ் பேங்க் சமீப காலத்தில்
43 பவுண்ட்ஸ் மில்லியன் ஃபைனா கட்டினாங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தகவல். முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன புள்ளி விவரத்தை பார்க்கலாம். இந்தியாவில் மட்டும் 52,976 கோடி இது வரைக்கும் பேங்கிங் ஃப்ராட்ஸ் கடைசி 6 வருஷத்துல நடந்திருக்கு. போலீஸ் ஒரு 47 லட்சம் ட்ரேடிங் ஸ்கேம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, சைனா லிங்கோட இருக்கிறது. இது இந்தியாவில். அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பிரதர்ஸ் $25 மில்லியன் கிரிப்டோ சாபிஸ்டிகேட்டட் இத்தீரியம் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் இன்டர்செப்ஷன் மூலமா ஃப்ராட் பண்ணி கைதாயிருக்காங்க. கடைசியா யூகேல பாத்தீங்கன்னா ஏஐ எனேபிள் ஸ்கேம்ஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை மிஸ்யூஸ் பண்ணி டீப் ஃபேக் அண்ட் வாய்ஸ் க்ளோனிங் அட்டம்ப்ட்ஸ் மூலமா விஷிங், அதாவது உங்களுக்கு வந்து வாய்ஸ் மெசேஜ் வரும், ஆனா அது ஆக்சுவலா பேங்க்ல இருந்து வராது. கிரிமினல்ஸ் தான் வந்து பேங்க்ல இருந்து பேசுற மாதிரி உங்களை பேசுவாங்க. அதனால அனானிமஸ் கால்ஸ், வெளி தெரியாத நபர்களுடைய கால்ஸை கூடுமான வரைக்கும் எடுத்தாலும் ஊர்ஜிதப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க தகவல்களை கொடுங்க. நன்றி, புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். அடுத்த வாரம் வேறொரு தலைப்புடன் சந்திக்கலாம். டாக்டர் கமலஹாசன், தமிழ் வழி ஆங்கிலம். எந்த ஒரு நேர்காணல் இன்டர்வியூ இருந்ததுனாலும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்க. தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் 98 840 483 72. கண்டிப்பா நாங்க எங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட்டை உங்களோட இன்டர்வியூக்கு நாங்கள் அளிப்போம். நன்றி, மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். வணக்கம்.